ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿನ್ನೆ ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ಸಸಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಈ ಸಸಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿ ನಂತರ ಅದು ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಸಸಿಗಳು ಹೇಗೆ ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಹೌದು, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಟೋಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಥಾಟ್ what exactly is this pigment chlorophyll? Yes, it's a coordination compound. ಅದೇ ಥರ ನನಗೊಂದು 2 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಣೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಜಾಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ನಿಮಗೆ ವೈಟಮಿನ್ B12 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ವೈಟಮಿನ್ B12. Again, this is a very, very major component that is present in all the human body, responsible for various kinds of human body activities. Vitamin B12 is again a coordination compound of cobalt. ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇನೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. Yes, today we are going to discuss something related to coordination compound. Let's begin with the definition of coordination compounds. Hage, what are the various types of coordination compounds? Matte, how are these coordination compounds formed? And then where do we all encounter these coordination compounds in our day-to-day life and their application? Idishtunu now, one by one, we will start studying in today's class. Well, let us now try to understand ವಾಟ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಅರೇಂಜ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ರ ಬಂತು. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ವಂಡರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್? Yes, just because you detect only one anion and one cation, ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆನಯಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ions irutte. So by the combination of these two, a cation and an anion, you'll get a simple salt. So hagagi simple salts are those categories of salts which contain just one anion and one cation. But on the other hand, ನೀವು ಅದೇ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ can you try to recall which is the titration that you have done? Okay, yes, right. So KMnO4 versus ferrous ammonium sulfate ಅಂದ್ರೆ FAS ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡನ್ ದಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ KMnO4, potassium permanganate versus ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ FAS solution. But have you again wondered what is this FAS solution? It's called ferrous ammonium sulfate. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and definitely this belongs to the salt category or salt family, but ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ಟ್? ಹೌದು, ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. FAS ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ನೀವು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, two simple salts can be mixed together to form a double salt. So double salt alli either there will be two cations and one anion athwa two anions and one cation. So hagagi, for example, in the case of ferrous ammonium sulfate, okay, so in order to prepare ferrous ammonium sulfate, we will have to mix ferrous sulfate and ammonium sulfate salts together. So hagagi illi ನಾವು ತಗೊಂಡಂತಹ salts ಅಲ್ಲಿ cations ಮತ್ತೆ anions ನ ನೀವು recognize ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹೌದು, ammonium ion and ferrous ions are the cationic group, whereas sulfate group is the anionic group. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆನಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ a double salt is formed.
Now, the third category of salts is called the coordination compounds. Now, coordination salts anta helodkinta, although they belong to the salt category, coordination compounds athwa complexes anta karitivi. Okay, so hereafter in this chapter, if I use the term complexes, it means that I'm talking about coordination compounds. It's one and the same. Okay, so hagagi coordination compounds andre enu? This is the third type of salt, third category of salts, wherein the salt would contain an ionizable part and a non-ionizable part. What do I mean by this? ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you try to dissolve it in water or any other solvent, okay, suitable solvent, there will be a part which would get ionized and would get separated from the complex part of the salt, whereas the complex part of the salt is the non-ionizable part. Okay, although this is again a mixture of various salts together, please remember in any coordination compound there will be an ionizable and a non-ionizable part. So salts which contain an ionizable and a non-ionizable part are called coordination compound. Although this is not the exact definition of coordination compounds, but this way of approach is definitely going to help you a lot in understanding the concept better. Okay.